Dear students, today we are going to see the second part of the lesson circulatory system. இப்போ மாணவர்களே இன்னைக்கு நம்ம இரத்தச்சுழல் தொகுப்பினுடைய இரண்டாவது பகுதி பார்க்கிறோம். In the last class we came up to the arteries, veins as well as the capillaries. With that we left one thing, that is about the coronary arteries. So all parts of our body require blood for its normal functioning. Like that, the wall of the heart also requires blood for its normal functioning. It is carried by a pair of coronary arteries. The coronary arteries are the first pair of arteries that leave the aorta. So the right as well as the left coronary arteries are there. These arteries appear as a crown. That's why they are termed as the coronary arteries, the right and left coronary arteries, which supply blood to the entire wall of the heart. அப்போ மாணவர்களே, இப்போ பார்த்தோம்னா உடலுக்கு எல்லா பகுதிகளுக்கும் இயங்குறதுக்கு ரத்தம் வேணும். அதே போல் இதயம் இயங்கணும்னா என்ன வேணும்? இதய சுவருக்கு ரத்தம் வேணும். இதய சுவருக்கு தேவையான ரத்தத்தை ஒரு ஜோடி கொரோனரி தமனிகள் வழங்குகின்றன. அப்போ அந்த கொரோனரி தமனிகள் சொல்லக்கூடிய என்னது? பெருந்தமனியிலிருந்து அல்லது அயோட்டாவிலிருந்து புறப்படக்கூடிய முதல் ஒரு ஜோடி தமனிகள், வலது மற்றும் இடது கொரோனரி தமனிகள் காணப்படுகின்றன. இப்போ இதுக்கு ஏன் கொரோனரி தமனின்னு பேர் வந்து பார்த்தோம்னா, இதயத்துக்கு மேலே அப்படி ஒரு கிரவுன் போல இருக்கிறதுனால அதை நாம் கொரோனரி தமனிகள் சொல்லுவது. கொரோனரி ஆர்டரிஸ் ஆர் தி ஃபர்ஸ்ட் பேர் ஆஃப் ஆர்டரிஸ் that leave the aorta. The right and left coronary arteries are there, which appears in the form of crown. That's why they are named as the coronary arteries. So if you take the mode of circulation, there are two kinds of circulations are there, namely the open circulation as well as the closed circulation. In open circulation, the heart is there. The heart pumps the blood. The blood flows and reaches the sinus or the spaces within the body. Here, the fluid, the circulating fluid, we call it as the hemolymph. The hemolymph is a circulating fluid. The hemolymph or the circulating fluid is filled in the sinuses of the body. So that we call it as the open circulation. அப்போ இரத்த ஓட்டத்தில் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கும். ஒன்று திறந்த இரத்த ஓட்டம், மற்றொன்று மூடிய இரத்த ஓட்டம். திறந்த இரத்த ஓட்டம் இதயம் இருக்கும். இப்போ உதாரணமாக கணுக்காலியில் இருக்கிறது, கணுக்காலியில் அரையுடன் கூடிய இதயம் இருக்கும். இதயம் என்ன செய்யும்? இரத்தத்தை வெளியேற்றும். அந்த இரத்தம் என்ன செய்யும்? உடலில் இருக்கக்கூடிய குழிகளில் போய் தங்கும். இந்த இடத்துல நாம் இரத்தத்தை என்ன சொல்லுவோம்? ஹீமோலிம்ஃப்னு சொல்லுவோம். அப்போ ஹீமோலிம்ஃப் என்ன செய்யுது? ரத்தத்தை தான் ஹீமோலிம்ஃப்னு சொல்லுவோம். அந்த ஹீமோலிம்ஃப் உடலில் இருக்கக்கூடிய இடைவெளிகளில் தங்குது. இப்படி ஹீமோலிம்ஃப் உடலில் இருக்கக்கூடிய இடைவெளிகளில் தங்குச்சுன்னா இது நாம் திறந்த ரத்த ஓட்டம்னு சொல்லுவோம் கணுக்காலிகள். So the open type of circulation where the heart pumps the blood flows through the blood vessel and reaches the sinus of the body. Here the blood is known as a hemolymph, and this we see in the case of the arthropods. Then the second type of circulation is the closed circulation. Blood flows in a system of tubes, namely arteries, veins, etc. So if you take this closed circulation, in the case of the closed circulation, there the blood vessels are there. Then if you take this in the case of the reptiles, apes as well as the mammals, even the case of fishes as well as amphibians. If you take these fishes, the fishes are having a two-chambered heart. They are one auricle as well as one ventricle. Apart from the auricle as well as a ventricle, one auricle and ventricle, one sinus venosus as well as the conus arteriosus are there in the case of fishes. Well, if you take these amphibians, in amphibians the three-chambered conical heart is there. What we see in the case of fishes are the tubular heart, but in the case of amphibians, conical heart, but three chambers are there. Two auricles as well as a ventricle. Even if you take these reptiles,
Reptiles, except crocodiles, the heart is having three chambers. Conical heart is there, but the heart is having three chambers. The two auricles as well as one ventricle. So if you take the amphibians as well as reptiles, excluding the crocodiles, the three chambers are there. So in auricles, oxygenated and deoxygenated blood are separated. Whereas in ventricle, the mixing of both oxygenated as well as the deoxygenated blood takes place. அப்போ ரெண்டாவது வகை இரத்த ஓட்ட மண்டலத்தை மூடிய இரத்த ஓட்ட மண்டலம் சொல்லும். அப்போ மூடிய இரத்த ஓட்ட மண்டலம் என்னது? ரத்தம், இரத்த குழாய்கள், தமனிகள், சிறைகள் சொல்லக்கூடிய இரத்த குழாய்களுக்குள்ள ஓடுது. இப்போ இந்த மூடிய இரத்த ஓட்ட மண்டலத்தை கொண்டிருக்கக்கூடிய உயிரிகளை பார்த்தோம்னா பொதுவாட்டு முதுகெலும்பிகள், மீன்கள், இருவாழிகள், ஊர்வன, பறவைகள், பாலூட்டிகள், இது எல்லாத்தையும். இப்போ மீன்களை பொறுத்தவரையில் குழல் வடிவ இதயம் காணப்படுகின்றது. இந்த குழல் வடிவ இதயத்தில் ஒரு ஆரிக்கிள் இருக்கு, ஒரு வென்ட்ரிக்கிள் இருக்கு. இந்த ஆரிக்கிள் மற்றும் வென்ட்ரிக்கிளை தவிர என்ன இருக்கு? ஒரு சைனஸ் வெனோசஸ் சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ஒன்று காணப்படும். இது தவிர ஒரு கோனஸ் ஆர்டரியோசிஸ் சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பு காணப்படுகின்றது. இப்போ இந்த சைனஸ் வெனோசஸ்க்கு வேலை என்னது? அசுத்த ரத்தத்தை ஆரிக்கிளுக்கு கொண்டு வரும். அப்போ கோனஸ் ஆர்டரியோசிஸ் வென்ட்ரிக்கிள் இருந்து புறப்படக்கூடிய ரத்தத்தை எடுத்து செல்வது. அப்போ ஒரு ஆரிக்கிளும் ஒரு வென்ட்ரிக்கிளும் இருக்கு குழலுடைய இதயம் மீன்கள். இருவாழ்விகள் மற்றும் ஊர்வனைகளையும் முதலைகளை தவிர இருவாழ்விகள் மற்றும் ஊர்வனைகள் 3 அறைகளை கொண்ட பூம்பொடி இதயம் இருக்கும். அப்ப அந்த 3 அறைகளை கொண்ட பூம்பொடி இதயத்தில் என்ன இருக்கு? 2 ஆரிக்கிள் இருக்கு, ஒரு வென்ட்ரிக்கிள். ஆரிக்கிள்கள்ல ஆக்சிஜன் உள்ள மற்றும் ஆக்சிஜன் அற்ற ரத்தம் தனித்தனியாக காணப்படும். ஆனால் ஒரே ஒரு வென்ட்ரிக்கிள் இருக்கனால என்ன செய்யுது? வென்ட்ரிக்கிள்ல ஆக்சிஜன் உள்ள மற்றும் ஆக்சிஜன் அற்ற ரத்தங்கள் ஒன்று சேர்வது நடைபெறுகின்றது இருவாழ்விகள் மற்றும் ஊர்வனவில் முதலைகளை தவிர. Well, if you take this apes, mammals and among the reptiles, crocodiles, the heart is 4-chambered, 2 auricles as well as 2 ventricles always. If you take this auricles and ventricles, the separation of oxygenated and deoxygenated blood is there in 4-chambered heart. 2 auricles and 2 ventricles are there. So the oxygenated blood is confined to the left side of the heart, while the deoxygenated blood is confined to the right side of the heart. So such a separation is there. So the closed separation is advanced than that of the open separation. அப்போ பார்த்தோம்னா பறவைகள் மற்றும் பாலூட்டிகள், ஊர்வனவையில் முதலைகள், இவைகள் எல்லாம் இருக்கு 4 அறைகளை கொண்ட இதயம் இருக்கு. 2 ஆரிக்கிள்கள் இருக்கு, 2 வென்ட்ரிக்கிள்கள் இருக்கு. அப்ப 4 அறைகள் என்ன செய்யும்? ஆக்சிஜன் உள்ள மற்றும் ஆக்சிஜன் இல்லாத ரத்தங்கள் முற்றிலும் தனித்தனியாக பிரிக்கப்படுகின்றது. அப்ப இந்த மூடிய இரத்த ஓட்ட மண்டலம் சற்று வளர்ச்சி அடைந்த இரத்த ஓட்ட மண்டலம்னு நம்ம சொல்லலாம். So if you take the heart is placed in the thoracic cavity. The adult heart weighs around 300 grams. Somewhat similar to that of the closed fist. Then that is, it is conical. The pointed end faces are downwards. The human heart is tilted towards the left side. அப்போ மனித இதயத்தை எடுத்துக்கிட்டோம். மனித இதயம் மார்பு பகுதியில் இருக்கு. 300 கிராம் எடை கொண்டதாட்டு இருக்கும். கிட்டத்தட்ட மூடிய கையினுடைய அளவு கொண்டதாட்டு காணப்படுகிறது. கூர்மையான பகுதி கூம்பு வடிவம், கூர்மையான பகுதி கீழ் நோக்கியும் தட்டையான பகுதி மேல் நோக்கியும் காணப்படும். மனித இதயம் இடதுபுறம் நோக்கி சற்று சரிந்த நிலையில காணப்படுகின்றது. So weighs around 300 grams. It is the size is similar to that of the closed fist. Conical, the point faces downwards and it is tilted towards the left side. And if you take this human heart, it is having 2 auricles as well as 2 ventricles. The auricles are having thin walls, while the ventricles are having thick walls due to the presence of papillary muscles. Due to the presence of the papillary muscles, the ventricles are thick. Whereas if you take the wall is formed of 3 layers: the epicardium, myocardium as well as the endocardium. Between this there is a pericardial fluid that minimizes friction. அப்போ
இதையும் 4 அறைகளை கொண்டது. 2 ஆரிக்கிள்களும் 2 வென்ட்ரிக்கிள்களையும் கொண்டது. ஆரிக்கிள்களை விட வென்ட்ரிக்கிள்கள் தடித்த சுவரை கொண்டது. வென்ட்ரிக்கிளுக்கு சுவரில் பாப்புலரி தசைகள் இருக்கிறதுனால வென்ட்ரிக்கிளுக்கு சுவர் ஆரிக்கிளுக்கு சுவரோட தடித்த சுவரோடு காணப்படும். இதே சுவர் 3 சவ்வுகளால் ஆனது. வெளியில் இருக்கக்கூடிய எபிகார்டியம், நடுவில் இருக்கக்கூடிய மயோகார்டியம், உள்ளே இருக்கக்கூடிய எண்டோகார்டியம் என்பவை. இந்த சவ்வுகளுக்கு இடையே பெரிகார்டியல் திரவம் ஒன்று காணப்படுகின்றது. உள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த பெரிகார்டியல் திரவத்தை பார்த்தோம்னா பெரிகார்டியல் திரவமானது இதயத்தை அதிர்ச்சியிலிருந்து பாதுகாக்கக்கூடிய பணியை மேற்கொள்கின்றது. ஸோ தட் இஸ் the epi, myo and endocardium are there. Between there is a pericardial fluid. So if you take the right auricle, the upper chambers are the auricles or the atrium, the lower chambers are the ventricles. If you take this, then both the auricles are separated by interauricular septum. Both the ventricles are separated by interventricular septum. The presence of the this interauricular and interventricular septums completely divides or separates the deoxygenated as well as the oxygenated blood. The auricles communicate with the respective ventricles by means of auriculoventricular apertures. The auricles communicate with the ventricles by means of the auriculoventricular apertures. These auriculoventricular apertures are guarded by valves. The right auriculoventricular aperture is guarded by a tricuspid valve or valve with 3 flaps, whereas the left auriculoventricular valves are guarded by a bicuspid valve or the valve with 2 flaps. This bicuspid valve is otherwise known as the mitral valves. These tri- and bicuspid valves are connected with the papillary muscles by means of the cords known as the chordae tendineae. By means of the chordae tendineae. The valves allow the blood only to pass towards one direction. The valves of the heart allow the blood to pass towards one direction. அப்போ 2 ஆரிக்கிள்களும் ஒரு ஆரிக்குலார் இடைச்சுவரின் மூலம், மொத்தம் 4 அறைகள் இருக்கு. 2 ஆரிக்கிள்களும் ஒரு ஆரிக்குலார் இடைச்சுவரின் மூலம், 2 வென்ட்ரிக்கிள்களும் ஒரு வென்ட்ரிகுலார் இடைச்சுவரின் மூலம் பிரிக்கப்படும். இந்த ஆரிக்குலார் இடைச்சுவர் மற்றும் வென்ட்ரிகுலார் இடைச்சுவர்கள் காணப்படுவது ஆக்சிஜன் உள்ள மற்றும் ஆக்சிஜன் இல்லாத இரத்தத்தை முற்றிலும் தனிமைப்படுத்துகின்றது. இப்போ பார்த்தோம்னா இந்த வலது ஆரிக்கிளுக்கும் வலது வென்ட்ரிக்கிளுக்கும் இடையே ஒரு ஆரிக்குலோ வென்ட்ரிகுலார் துவாரம் ஒன்று காணப்படுகின்றது. அதே போல இடது ஆரிக்கிளுக்கு இடது வென்ட்ரிக்கிளுக்கு இடையில ஒரு ஆரிக்குலோ வென்ட்ரிகுலார் துவாரம் காணப்படுகின்றது. அப்போ ஆரிக்கிள்கள் வென்ட்ரிக்கிளோட தொடர்பு வச்சிருக்கு. அப்போ பார்த்தோம்னா இந்த ஆரிக்கிள்கள் வென்ட்ரிக்கிளோட தொடர்பு வச்சிருக்கிறதுல வலது ஆரிக்கிளுக்கும் வலது வென்ட்ரிக்கிளுக்கு இடையில 3 இதழ்களை கொண்ட ஒரு மூவிதழ் வாழ்வு காணப்படுகின்றது. இடது ஆரிக்கிளுக்கும் இடது வென்ட்ரிக்கிளுக்கு இடையில 2 இதழ்களை கொண்ட ஒரு ஈரிதழ் வாழ்வு காணப்படுகின்றது. அப்போ மூவிதழ் வாழ்வு வலது ஆரிக்கிளுக்கு வலது வென்ட்ரிக்கிளுக்கு இடையில, ஈரிதழ் வாழ்வு இடது ஆரிக்கிளுக்கு இடது வென்ட்ரிக்கிளுக்கு இடையில. இந்த மூவிதழ் மற்றும் ஈரிதழ் வாழ்வுகள் பாப்புலரி தசைகளோடு இதய நாண்களான கார்டே டெண்டினேக்கள் மூலமாக இணைக்கப்படும். இதய நாண்களான கார்டே டெண்டினேக்கள் மூலம் இணைக்கப்படும். இப்போ பார்த்தோம்னா இதயத்தில் இந்த வாழ்வுகள் இருக்குது. இரத்தம் ஒரே திசையை நோக்கி செல்வதற்கு உதவக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது. இரத்தம் ஒரே திசையை நோக்கி செல்வதற்கு உதவக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது. If you take this blood from the ventricles are carried by the various blood vessels, that is the deoxygenated blood from the right ventricle is carried by the pulmonary artery, whereas the oxygenated blood from the left ventricle is carried by the aorta. Both these pulmonary auricles as well pulmonary artery as well as the aorta are provided with valves. The valves of the pulmonary artery and the aorta prevent the reversal flow of blood into the heart chambers. The valves present in the pulmonary artery and the aorta are the semilunar valves, and these semilunar valves are having 3 flaps.
And if you take these semilunar valves with the 3 flaps, in the pulmonary artery is known as the pulmonary valve, in the aorta is known as the aortic valve. Pulmonary artery is known as the pulmonary valve and the aorta is known as the aortic valve. அப்போ பார்த்தோம்னா வலது ஆரிக்கல்ல இருந்து நுரையீரல் தமனி ஆக்சிஜன் அற்ற ரத்தத்தை நுரையீரல் எடுத்துட்டு போகும். இடது ஆரிக்கல்ல இருந்து ஆக்சிஜன் உள்ள ரத்தத்தை பெருந்தமனி உடலுக்கு எல்லா பகுதிக்கும் எடுத்துட்டு போகும். இந்த பல்மனரி நுரையீரல் தமனி மற்றும் பெருந்தமனி இவைகளில் பிறை வடிவ வாழ்வுகள் காணப்படுகின்றன. செமிலோனார் வாழ்வுகள் பிறை வடிவ வாழ்வுகள் காணப்படுகின்றன. இந்த நுரையீரல் தமனி பெருந்தமனி இது ஒவ்வொன்றிலும் இருக்கக்கூடிய பிறை வடிவ வாழ்வுகள் 3 எண்ணிக்கையில் காணப்படுகின்றன. இந்த நுரையீரல் தமனியில் இருக்கக்கூடிய பிறை வடிவ வாழ்வுகளை நுரையீரல் தமனி வாழ்வு என்றும், பெருந்தமனியில் இருக்கக்கூடிய பிறை வடிவ வாழ்வுகளை நாம் பெருந்தமனி வாழ்வு என்றும் அழைப்போம். If you take this from the right, that is right auricle receives deoxygenated blood through the superior vena cava and the inferior vena cava, whereas the left auricle receives oxygenated blood through 2 pairs or 4 pulmonary veins. So pulmonary veins bring oxygenated blood to the left auricle and the superior and inferior vena cava bring the deoxygenated blood to the right auricle. அப்போ வலது ஆரிக்கலுக்கு மேற்பெரும் சிரையும் கீழ்பெரும் சிரையும் அசுத்த ரத்தத்தை எடுத்து வரும். இடது ஆரிக்கலுக்கு 2 ஜோடி நுரையீரல் சிரைகள் அல்லது 4 நுரையீரல் சிரைகள் ஆக்சிஜன் உள்ள ரத்தத்தை இடது ஆரிக்கலுக்கு எடுத்து வைக்கின்றன. Heartbeat and its regulation. And if you take this heartbeat originates in a specialized area in the right auricle. That area decides the speed of the heartbeat. This area which decides the speed of the heartbeat is known as the pacemaker, and this pacemaker is formed of specialized cardiac muscle fibers known as sinoatrial node or the SA node. And if you take this, the impulse of the sinoatrial node is carried to the another node that is there on the left side of the right auricle, that we call it as the atrioventricular node or the AV node. So heartbeat originates in the pacemaker that is there on the right auricle, whereas the second node known as the atrioventricular node is situated in the left side of the right auricle. This atrioventricular node has a bundle of fibers. Soon the bundle of fibers divides into 2 branches of muscle fibers and which spreads to the entire wall of the ventricle. So from the atrioventricular node, bundle of fibers, muscle fibers start, cardiac muscle fibers. Soon the bundle of cardiac muscle fibers divides into 2 branches and spread throughout the entire ventricle. By this way, the heartbeat that originates in the SA node spreads throughout the heart. And during the heartbeat, if we hear the heart sound using the stethoscope, we are able to hear 2 sounds. The first sound is a lub sound caused by the closure of atrioventricular valves, tri and bicuspid valves. The second sound is a lub sound. The first one is a lub sound, LUB. The second one is a dub sound caused by the closure of semilunar valves. And if you take this, the semilunar valves, that is the semilunar valves are the pulmonary valve as well as the aortic valve. The heart sounds are having lot of clinical significance. அப்போ இதே துடிப்பை பார்த்தோம்னா இதே துடிப்பானது வலது ஆரிக்கல்ல இருக்கக்கூடிய சிறப்பு தன்மை வாய்ந்த இதய திசுவில் தோன்றுது. இந்த சிறப்பு தன்மை வாய்ந்த இதய திசு வலது ஆரிக்கல்ல இருக்கக்கூடியது இதயத்தினுடைய வேகத்தை கட்டுப்படுத்துகின்றது.
இந்த இதயத்தினுடைய வேகத்தை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அந்த சிறப்பு திசுவை நாம் பேஸ் மேக்கர்னு சொல்லுவோம். இந்த பேஸ் மேக்கரை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? இதய துடிப்பு தோன்றக்கூடிய இடம் என்று சொல்லுவோம். இந்த இதய துடிப்பு தோன்றக்கூடிய அந்த இடத்தை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? எஸ்ஏ முடிச்சுன்னு சொல்லுவோம். வலது ஆரிக்குள்ள எஸ்ஏ முடிச்சு தான் இதய துடிப்பு தோன்றும். இந்த வலது ஆரிக்குள்ள எஸ்ஏ முடிச்சுல தோன்றி இதய துடிப்பு வலது ஆரிக்குளுக்கு இடதுபுறத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி இருக்கு. இந்த வலது ஆரிக்குள் இடதுபுறத்தில் இருக்கக்கூடிய பகுதி நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ஏவி முடிச்சுன்னு சொல்லுவோம். அப்போ வலது ஆரிக்குள் இடதுபுறத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏவி முடிச்சுக்கு அந்த இதய துடிப்பு போகுது. அந்த ஏவி முடிச்சுல இருந்து இதய துடிப்பு தசை கற்றைகளாக மாறுது. அந்த தசை கற்றைகள் 2 தசை கற்றைகளாக பிரிந்து வென்ட்ரிக்கிள் சுவர் முழுவதும் கடத்தப்படுகிறது. 2 தசை கற்றைகளாக மாறி வென்ட்ரிக்கிள் சுவர் முழுவதும் கடத்தப்படுகின்றது. இவ்வாறு பேஸ்மேக்கரில் தோன்றிய இதய துடிப்பு ஏவி முடிச்சு வழியாக தசை கற்றைகள் வழியாக வென்ட்ரிக்கிள்கள் முழுவதும் கடத்தப்படுகின்றது. இதய துடிப்பின் போது 2 விதமான ஒலிகள் கேட்கப்படுகின்றது. முதல் ஒலியானது லவ் ஒலி என்றும், 2வது ஒலியானது டப் ஒலி என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது. இந்த லவ் ஒலியானது மூவிதழ் மற்றும் ஈரிதழ் வால்வுகள் அடைப்பதன் மூலம் ஏற்படுகின்றது. 2வது ஒலியான டப் ஒலியானது பிறை வடிவ வால்வுகள், நுரையீரல் தமனி மற்றும் பெருந்தமனியில் இருக்கக்கூடிய பிறை வடிவ வால்வுகள் மூடுவதன் மூலம் ஏற்படுகின்றது. இந்த வால்வுகளில் காணப்படக்கூடிய அல்லது இந்த வால்வுகளில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றமானது, வால்வுகளில் ஏற்படக்கூடிய இத்தகைய மாற்றம் அல்லது இத்தகைய ஒலியினுடைய வேறுபாடு மருத்துவ ரீதியாக மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக காணப்படுகின்றது. This heartbeat is due to the influx and efflux of sodium as well as the potassium ions. See, when the sodium ions, influx of sodium ions are there, the depolarization begins. The depolarization of the SA node is carried to the AV node, then the muscle fibers, then throughout the wall of the heart. So the influx and efflux of the sodium and potassium ions results in the depolarization of the heart muscles, and our heartbeat or the human heartbeat is the myogenic. Human heartbeat is the myogenic. Then if heartbeat is faster, it is known as tachycardia. If heartbeat is faster, then it is known as tachycardia. Instead of that, heartbeat is slower, then it is known as bradycardia. Tachycardia is the fastest movement, bradycardia is the slowest movement of the heart. அப்போ மனித இதய துடிப்பை பார்த்தோம். மனித இதய துடிப்பு சோடியம் மற்றும் பொட்டாசியம் அயனிகள் உள்ளே செல்வது மற்றும் வெளியே வருவதோடு தொடர்புடையது. சோடியம் அயனிகள் உள்ளே செல்வதன் மூலம் அந்த இதய தசைகளில் டீபோலரைசேஷன், அவற்றுடைய நிலைத்தன்மையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகின்றது. இந்த நிலைத்தன்மையில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் தான் எஸ்ஏ முடிச்சிலிருந்து ஏபி முடிச்சுக்கு வந்து தசைக்கட்டைகள் மூலம் இதயம் முழுவதும் கடத்தப்படுவதில் ஏற்படுகின்றது. இப்போ பார்த்தோம்னா நம்முடைய இதய துடிப்பு மயோஜெனிக் வகையை சார்ந்தது. இந்த மயோஜெனிக் வகை எனப்படுவது எதை நம்ம சொல்லணும்னா, இதய துடிப்பை இதய தசைகளை கட்டுப்படுத்தி கொண்டதெனில் அதை நாம் மயோஜெனிக் என்று சொல்லுவோம். இதய துடிப்பினுடைய வேகம் அதிகமாக இருந்ததெனில் அது டாக்கிகார்டியா என அழைக்கப்படுகின்றது. இதய துடிப்பின் வேகம் மெதுவாக காணப்பட்டதெனில் அது பிராடிகார்டியா என அழைக்கப்படுகின்றது. Cardiac cycle, the sequence of events starting from a ventricular diastole till the commencement of the next is known as the cardiac cycle. That is, the first one is the ventricular diastole. Second one is the atrial systole.
Third one is a ventricular systole, which is a isomeric contraction. Followed by that, the ventricular systole takes place. Once again, the ventricular diastole is there. The sequence of events starting from the ventricular diastole till the next ventricular diastole. If you take this ventricular diastole, when the blood from the auricles flow into the ventricle, the wall of the ventricle relaxes. The relaxing the wall of the ventricle, when it is filled with the blood, then it is known as the ventricular diastole. Followed by that, the atrial systole is there. The atrial systole, when both the atrias are filled with the blood, both the atrias contract from the top to bottom. Such a contraction of the atria from the top to bottom is known as the atrial systole. So the blood from the atria enters into the ventricle. And if you take the third one is a ventricular systole. So the ventricles begin to contract since the ventricles are filled with the blood. When the ventricles begin to contract, the tri- and bicuspid valves are closed. Now the ventricle begins to contract. It is the first stage of the ventricular systole. The second stage of ventricular systole, due to the force of contraction, deoxygenated blood from the right ventricle is pumped into the pulmonary artery, while the oxygenated blood from the left ventricle is pumped into the aorta, the final stage of the ventricular systole. And finally, the ventricular diastole, the wall of the ventricle relaxes to receive the blood from the auricles. So this sequence is known as the cardiac cycle: ventricular diastole, auricular systole, ventricular diastole phase 1, that's isomeric contraction, and the ventricular systole phase 1, that is isomeric contraction, and the ventricular systole phase 2, that is the pumping of the blood out, and finally ventricular diastole. அப்போ பார்த்தோம்னா இதய சுழற்சி ஒரு வென்ட்ரிகுலர் டயஸ்டோலிலிருந்து அடுத்த வென்ட்ரிகுலர் டயஸ்டோல் வரை உள்ள வரிசைப்படியான நிகழ்வுகளை நாம் இதய சுழற்சி என்று சொல்லுவோம். இப்போ முதல் நிகழ்வானது வென்ட்ரிகுலர் டயஸ்டோல். ஆரிக்கிள்களில் இரத்தம் சென்றவுடன் ஆரிக்கிள்களில் காணப்படக்கூடிய இரத்தம் வென்ட்ரிக்கிளுக்குள்ளே செல்கின்றது. இவ்வாறு ஆரிக்கிள்களுக்கு உள்ளே காணப்படக்கூடிய இரத்தம் வென்ட்ரிக்கிளுக்குள்ளே செல்வதன் மூலம் வென்ட்ரிக்கிளுடைய சுவரானது தளர்வடைகின்றது. இதை நாம் வென்ட்ரிகுலர் டயஸ்டோல் என்று சொல்வோம். இந்த வென்ட்ரிகுலர் டயஸ்டோலை அடுத்து இரண்டாவது நிகழ்வு ஆரிக்குலர் சிஸ்டோல் என்று சொல்வோம். ஆரிக்கிள்கள் இரத்தத்தால் நிரம்பியவுடன் ஆரிக்கிள்களுடைய சுவர்கள் சுருங்க ஆரம்பிக்கின்றது. இந்த ஆரிக்கிள்களின் சுவர் சுருங்குவதையே நாம் ஆரிக்குலர் சிஸ்டோல் என்று சொல்வோம். இது இதய சுழற்சியினுடைய இரண்டாவது நிலை. இந்த ஆரிக்குலர் சிஸ்டோல் ஆரிக்கிள் சுருக்கத்தின் மூலம் ஆரிக்கிள்களிலே காணப்படக்கூடிய முழு இரத்தமும் வென்ட்ரிக்கிள்களுக்குள்ளே சென்று சேர்கின்றது. மூன்றாவது வென்ட்ரிகுலர் சிஸ்டோலினுடைய முதல் நிலை. வென்ட்ரிகுலர் சிஸ்டோலுடைய முதல் நிலையில் மூவிதழ் மற்றும் ஈரிதழ் வால்வுகள் முறையே வலது மற்றும் இடது ஆரிக்கிளுக்கு இடையே உள்ள பகுதியை அடைத்து விடுகின்றது. வென்ட்ரிக்கிள்கள் சுருங்க ஆரம்பிக்கின்றது. நான்காவது நிலை எடுத்துக்கொண்டோம் எனில் வென்ட்ரிகுலர் சிஸ்டோல் நிலை 2, வென்ட்ரிக்கிள்கள் முழு அழுத்தத்துடன் சுருங்குகின்றது. வென்ட்ரிக்கிள்கள் முழு அழுத்தத்துடன் சுருங்கும் போது வென்ட்ரிக்கிளிலே காணப்படக்கூடிய இரத்தம் அனைத்தும் வலது வென்ட்ரிக்கிளிலே உள்ள ஆக்சிஜன் அற்ற இரத்தம் நுரையீரல் தமனிக்குள்ளும், இடது வென்ட்ரிக்கிளுக்குள்ளே காணப்படக்கூடிய ஆக்சிஜன் உள்ள இரத்தம் பெருந்தமனிக்குள்ளும் செலுத்தப்படுகின்றது. ஐந்தாவது நிலை மீண்டும் வென்ட்ரிகுலர் டயஸ்டோல். வென்ட்ரிக்கிள்கள் ஆரிக்கிலிருந்து இரத்தத்தை பெற ஆரம்பிக்கின்றது. வென்ட்ரிக்கிள்கள் விரிய ஆரம்பிக்கின்றது. இதுவே இதய இயக்க சுழற்சி என சொல்வோம். Cardiac output. The volume of blood pumped out by the heart in a minute is known as the cardiac output. This cardiac output can be obtained by the pulse rate, by knowing the pulse rate as well as the stroke volume. The stroke volume is a volume of blood pumped by our ventricle during each ventricular systole. If we multiply the
stroke volume with the pulse rate. Pulse rate is the number of beats in a minute is known as the pulse rate. So if we multiply the stroke volume into pulse rate, then we get the cardiac output. And if you take this one, the cardiac output that varies in various physiological conditions, as if the stroke volume is complete, the ventricles contract forcefully, then we say that the stroke volume is complete. If full stroke volume is there, the volume of blood pumped outside from the heart is more. Then that is multiplied with the pulse rate, that is the number of pulse in a minute. That we multiply the stroke volume into the pulse rate, we get the cardiac output. அப்போ இதயம் வெளியேற்றக்கூடிய இரத்தத்தின் அளவு, இதயம் வெளியேற்றக்கூடிய இரத்தத்துக்கு அளவு பார்த்தோம்னா ஒரு நிமிடத்துல நம்முடைய இதயம் எவ்வளவு இரத்தத்தை வெளியேற்றுது. அது ரெண்டு காரணிகளோட தொடர்புடையது. ஒன்று நம்முடைய நாடி துடிப்பு பல்ஸ், மற்றொன்று ஸ்ட்ரோக் வால்யூம் வென்ட்ரிக்கிள்கள் வெளியேற்றக்கூடிய இரத்தத்தினுடைய அளவு. அப்போ ஒரு இதய சுழற்சியில் வென்ட்ரிகுலர் சிஸ்டோலின் போது எவ்வளவு அழுத்தத்தோடு வென்ட்ரிக்கிள் உள்ளிருக்கக்கூடிய முழு இரத்தத்தையும் வெளியேற்றுகின்றதோ அதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், ஸ்ட்ரோக் வால்யூம் என்று சொல்றோம். எஸ்பி. இந்த ஸ்ட்ரோக் வால்யூமை நம்ம பல்ஸ் அல்லது நாடியோடு சேர்த்து நம்ம நாடி துடிப்போட பெருக்கணும்னா, நாடி துடிப்பு என்னது, ஒரு நிமிடத்துல இதயம் எத்தனை தடவை சுருங்கி விரியுது, இதைத்தான் நம்ம நாடி துடிப்புன்னு சொல்லுவோம். இந்த ஸ்ட்ரோக் வால்யூமு கூட ஸ்ட்ரோக் வால்யூமை நாடி துடிப்பால பெருக்கணும்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியதுதான் கார்டியாக் அவுட்புட் ஆட்டு காணப்படும். பிளட் பிரஷர். Pressure exerted by flowing blood on the wall of the blood vessel is known as the blood pressure. The normal blood pressure is 120/80 mm mercury. The 120 refers to the systolic pressure and the 80 refers to the diastolic pressure. And if you take this one, once again the blood pressure also changes with the various physiological conditions as well as with the increase of age. Because when the blood flows through the blood vessel, the wall of the blood vessel gives a resistance. So the pressure to flow through that, then the flowing blood exerts a pressure on the wall of the blood vessel. That's what we call it as the blood pressure, and that is measured with the help of the sphygmomanometer with the help of the stethoscope. அப்போ இரத்த அழுத்தம் ஒவ்வொரு தடவும் வென்ட்ரிகுலர் சிஸ்டோல் முடிஞ்ச பின்னாடி வென்ட்ரிக்கிள் சுருங்கும் போது வென்ட்ரிக்கிள்ல இருக்கக்கூடிய இரத்தம் அதிக அழுத்தத்துடன் இரத்த குழாய்களுக்குள்ள செலுத்தப்படும். இப்படி வென்ட்ரிக்கிள்ல இருக்கக்கூடிய இரத்தம் செலுத்தப்படும் போது இரத்த குழாய்க்கு சுவர்ல ஏற்படுத்தக்கூடிய அழுத்தத்தை தான் இரத்த அழுத்தம்னு சொல்லுவோம். பொதுவாக நாம் இரத்த அழுத்தத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இயல்பான இரத்த அழுத்தம் 120/80 மில்லிமீட்டர் பாதரசம்னு தான் நம்ம இரத்த அழுத்தத்தை சொல்லுவோம். இந்த 120/80 120 என்பது சிஸ்டோலிக் அழுத்தம். வென்ட்ரிக்கிள் சுருங்கும் போது இரத்த குழாய்களுக்குள்ள அதிக அழுத்தத்துடன் இரத்தம் செலுத்தப்படுகின்றது. அப்ப இதை என்ன சொல்லுவோம், சிஸ்டோலிக் அழுத்தம் என்று சொல்லுவோம். மாறாக டயஸ்டோலிக் அழுத்தம் எப்பொழுது வென்ட்ரிகுலர் டயஸ்டோல் காணப்படுகின்றதோ அப்போ இரத்த குழாய்களுக்குள்ள இரத்தம் செலுத்தப்படுவதில்லை. இது டயஸ்டோலிக் அழுத்தம்னு சொல்லுவோம். இரத்த அழுத்தம் கூட நம்முடைய உடல் செயலியல் நிலை மற்றும் வயது இவைகளோடு தொடர்புடையதாக காணப்படுகிறது. Cardiac cycle, that is the regulation of heartbeat. The heartbeat is regulated by sympathetic nervous system. Autonomic nervous system. The autonomic nervous system, which has both sympathetic as well as the parasympathetic nerves. When the heartbeat is slow, sympathetic nervous system will produce the adrenaline. When the adrenaline is produced,
then it accelerates the heartbeat rate. When the heartbeat rate is faster, then the parasympathetic nervous system produces acetylcholine. So, by producing acetylcholine, heart activity is accelerated. By producing that is the acetylcholine, the heartbeat rate is slows down. Like that, the kidneys produce the renin as well as angiotensin, which also have impact on the working of the heart. Even blood pressure is regulated by the hormone vasopressin, which is produced by the posterior pituitary. When the vasopressin is produced, the vasopressin accelerates the kidneys to produce the renin angiotensin system, which in turn raises the blood pressure also. அப்போ இதய துடிப்பின் செயல்பாடு கட்டுப்பாடு. இதய துடிப்பின் செயலை கட்டுப்படுத்துவதற்கு தானியங்கி நரம்பு மண்டலத்தினுடைய 2 பகுதிகளான பரிவு நரம்பு மண்டலம் மற்றும் எதிர்பரிவு நரம்பு மண்டலம் என்பவை செயல்படுகின்றது. பரிவு நரம்பு மண்டலம் இதய துடிப்பின் வேகத்தை அட்ரீனலின் எனப்படும் பொருளை உருவாக்குவதன் மூலம் இதய துடிப்பினுடைய வேகத்தை அதிகரிக்கின்றது. எதிர்பரிவு நரம்பு மண்டலம் அசிட்டைல்கோலைன் எனப்படும் ஒரு பொருளை உருவாக்குவதன் மூலம் எதிர்பரிவு நரம்பு மண்டலம் இதய துடிப்பின் வேகத்தை குறைக்கின்றது. இதை தவிர பிட்யூட்டரி சுரப்பியின் ஒரு பகுதியான நியூரோஹைப்போஃபைசிஸ் வாசோபிரசின் எனப்படும் ஒரு ஹார்மோனை உருவாக்குகின்றது. இந்த வாசோபிரசின் எனப்படும் ஹார்மோன் சிறுநீரக நுண்குழல்களை ஒட்டி காணப்படக்கூடிய பகுதிகளிலிருந்து ரெனின் மற்றும் ஆஞ்சியோடென்சின் எனப்படக்கூடிய பொருட்களை உருவாக்குகின்றது. இவை இரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்துவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது. இவ்வாறு இரத்த அழுத்தமானது இந்த இதய துடிப்பினுடைய செயல்பாடு கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது. எலக்ட்ரோகார்டியோகிராம். By placing electrodes on the body, the electrical activity of the heart can be recorded. By recording the electrical activity of the heart, we get a sequence of waves that we call it as electrocardiograph. The electrocardiograph measures only the change in the electrical activity on the wall of the heart, and it does not changes the force of contraction on the wall of the heart. அப்ப இதய துடிப்பை அளப்பதற்கு நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு கருவிக்கு பேர் தான் எலக்ட்ரோகார்டியோகிராம்னு சொல்லுவோம். இந்த எலக்ட்ரோகார்டியோகிராம் ஆனது இதய இயக்கத்தின் போது இதயத்துக்கு சுவர்ல ஏற்படக்கூடிய மின் தூண்டல் மாற்றங்களை மட்டும்தான் இது அளவிடும். ஆனா இதய துடிப்புக்கு வேகத்தை அது கணக்கிடாது. இப்படி இதய துடிப்பின் போது இதய சுவர்ல ஏற்படக்கூடிய மின் தூண்டல் மாற்றங்களை அளப்பதற்கு மின்முனைகளை உடலின் பல பகுதிகளில் பொருத்தி ஒரு வரைபடம் ஒன்று பெறப்படுகின்றது. அந்த வரைபடம் ஆனது எலக்ட்ரோகார்டியோகிராஃப் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இந்த எலக்ட்ரோகார்டியோகிராஃபின் பல வகை அலைகளானது காணப்படும். மீண்டும் நான் கூறுகின்றேன், இந்த எலக்ட்ரோகார்டியோகிராம் இதய சுவரில் ஏற்படக்கூடிய மின் தூண்டல் மாற்றங்களை மட்டுமே அளக்கின்றது. By using the electrocardiogram, we get a sequence of curves, PQRST curves. If you take the various curves, the first one is the P curve. It refers to the depolarization on the wall of the auricle. It is a slight positive deflection. The second one is the QRS complex. In the QRS complex, the first one is the PQ state.
and the second one is the ST stage. The PQ stage refers to the depolarization on the wall of the ventricle takes place where there is a slight isoelectric interval is there. So the depolarization on the wall of the ventricle begins with the PQ phase. Then of course the QRS is there, which is the peak of the depolarization on the wall of the heart. Then finally ST wave is there. That is the last part of the QRS complex where the depolarization comes to an end in the case of ST wave. And finally the T wave, it refers to repolarization throughout the wall of the heart that takes place during the T wave. So P wave is here, QRS wave is here, of the QRS wave, PQ wave is there, QRS complex is there, ST wave is there, finally the T wave is there. So these are the sequence of waves that we get using the electrocardiogram. அப்போ பார்த்தோம்னா இந்த எலக்ட்ரோகார்டியோகிராமை பயன்படுத்தி நாம் இதய துடிப்பின் போது மின்தூண்டலை பார்த்தோம்னா முதல்ல ஒரு பி அலை இருக்கும். ஆரிக்கிழக்க சுவரில் ஏற்படக்கூடிய மின்தூண்டல் மாற்றம் இந்த பி வேவின் போது காணப்படும். அடுத்து QRS என்று சொல்லக்கூடிய அலை காணப்படும். அந்த QRS அலை 3 பகுதிகளாக பிரிக்கப்படும். PQ என்று சொல்லக்கூடிய வென்ட்ரிக்கிளின் சுவரில் ஏற்படக்கூடிய மின்தூண்டல் மாற்றத்தையும், QRS என்று சொல்லக்கூடியது முழு வென்ட்ரிக்கிளின் சுவரில் ஏற்படக்கூடிய மின்தூண்டல் மாற்றத்தையும், ST எனப்படுவது இந்த வென்ட்ரிக்கிளின் சுவரில் ஏற்படக்கூடிய மின்தூண்டல் மாற்றத்தினுடைய இறுதி நிலையையும் குறைக்கும். T அலை எனப்படுவது மீண்டும் இதயச்சுவரில் இயல்பான நிலைக்கு வருவதை குறிக்கக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது. இவ்வாறு PQRST அலைகள் காணப்படுகின்றது. இவைகள் எலக்ட்ரோகார்டியோகிராம் எனப்படும் கருவியை பயன்படுத்துவதன் மூலம் இதய துடிப்பில் ஏற்படக்கூடிய மின்தூண்டல் மாற்றத்தை மட்டுமே அளப்பதற்கு பயன்படக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது. Disorders of the heart. If you take the disorders of the circulatory system, first one is hypertension. If the blood pressure increases and it goes beyond the 165 and above, the systolic pressure, and the diastolic pressure is above 95, then we call it as hypertension. Obesity, increase of age are the causes for the hypertension. Stress or the salt intake, obesity, increase of age are the causes for hypertension. அப்போ இரத்த ஓட்ட மண்டலத்தினுடைய குறைபாடுகளை பார்த்தோம்னா, இரத்த ஓட்ட மண்டலத்தினுடைய குறைபாடுகளில் ஒன்று மிகை இரத்த அழுத்தம். இதே இந்த இரத்த அழுத்தத்தினுடைய அளவானது 165 கீழ் 95 மில்லிமீட்டர் பாதரசமாக இருக்கோம்னா அதை நாம் மிக இரத்த அழுத்தம் என்று சொல்லுவோம். இந்த மிக இரத்த அழுத்தம் சொல்லக்கூடியது வயதின் மூலம், உடல் பருமன் மூலம், உப்பு பயன்பாட்டின் மூலம், மன அழுத்தத்தின் மூலம் இவைகளெல்லாம் இரத்த அழுத்தத்தை அதிகரிக்கின்றது. இதைத்தான் நாம் மிக இரத்த அழுத்தம் என்று சொல்லுவோம். மயோகார்டியல் இன்ஃப்ராக்ஷன். If you take this myocardial infarction due to the accumulation of atheroma, which are the deposition of the fat bodies, dead blood cells and dead cardiac muscles in the blood vessels, that reduces the lumen of the blood vessel. When the diameter of the blood vessel is reduced, blood supply to the heart wall is affected, which is mainly due to the deposition of the atheroma or the fat bodies, dead blood cells as well as the muscle cells, that results in the non-availability of blood to the part of the brain, that we call it as the myocardial infarction, where the death of the nervous tissue take place. அப்போ பார்த்தோம்னா
இந்த இதய தசை in the case of the myocardial infarction, death of the heart muscles takes place. That is wrongly said about the brain here. So due to the blocking of blood supply to the heart muscles, the part of the heart muscles will die. That we call it as the myocardial infarction, commonly known as a heart attack. அப்போ இதய தசை நசிவுறுதல், இரத்த குழாய்கள், குறிப்பாட்டு இதய சுவரில் காணப்படக்கூடிய இரத்த குழாய்கள், கொரோனை தமனிகளில் ஆத்ரோமாக்கள் எனப்படக்கூடிய படிவுகள் தோன்ற ஆரம்பிக்கும். இந்த ஆத்ரோமாக்கள் சொல்லக்கூடிய படிவுகள் எதனால எல்லாம் ஏற்படலாம்? ஆத்ரோமான்னு சொல்லக்கூடிய படிவுகளானது கொழுப்பு படிவதன் மூலம், இறந்த இரத்த செல்கள் படிவதன் மூலம், தசை செல்கள் படிவதன் மூலம், இதெல்லாம் இரத்த குழாயினுடைய விட்டத்துக்கு அளவு குறைக்குது. இரத்த குழாய்க்கு விட்டத்தின் அளவு குறைக்கிறதுனால இதய சுவருக்கு செல்லக்கூடிய இரத்தத்தின் அளவு குறையுது. இதய சுவருக்கு போதுமான இரத்தம் போய் சேரல. இதய சுவருக்கு போதுமான இரத்தம் போய் சேராதனால இதய தசைகளானது இறந்து போயிடுது, நசிவுற்று போயிடுது. இதை தான் இதய தசை நசிவுறுதல் சொல்லுவோம். பொதுவாக நம்ம சொல்லணும் மாரடைப்பு என்று சொல்லுவோம். இதனால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு குறைபாடு ஆத்ரோமான்னு சொல்லக்கூடிய படிவுகள் இதய இரத்த குழாயில் ஏற்படுறதுனால ஏற்படக்கூடிய ஒரு குறைபாடுனால இந்த இதய தசை நசிவுறுதல் நோய் ஏற்படுகிறது. Stroke due to the deposition of this atheroma or plaques in the cerebral artery carrying blood to the brain, then blood supply to the nervous tissue is affected. It also results due to the rupture of the blood vessels of the brain where hemorrhage may take place. If blood supply to the brain is affected due to the atheroma or rupture of the blood vessels of the brain is there, then also the nervous tissue is unable to receive food, oxygen, etc. That we call it as the stroke. It causes physical and mental crippling. பக்கவாதம், மூளைக்கு இரத்தத்தை கொண்டு போகக்கூடிய இரத்த குழாய்கள்ல அடைப்பு இருந்தாலோ, மூளையில இருக்கக்கூடிய இரத்த குழாய்கள்ல உடைப்பு ஏற்பட்டு இரத்தம் வெளியேறினாலோ மூளை திசுக்களுக்கு போதுமான இரத்தம் போய் சேராது. மூளை திசுக்களுக்கு போதுமான இரத்தம் போய் சேரத்தினால மூளை திசுக்கள் இறந்து போயிடும். இதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? பக்கவாதம் என்று சொல்லுகின்றோம். இது உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு நோயாக காணப்படுகின்றது பக்கவாதம். ஆன்ஜினா பெக்டோரிஸ். The angina pectoris refers to the chest pain due to the formation of plaques in the coronary arteries. Due to the formation of plaque in the coronary arteries, sufficient blood fails to reach the heart wall. That results in the chest pain, which may occur at any time. That we call it as the angina pectoris. மார்பு வலி. இதயத்துக்கு இரத்தத்தை கொண்டு போகக்கூடிய இரத்த குழாய்களில் பிளேகுகள் காணப்பட்டதனில் இதய சுவருக்கு போகக்கூடிய இரத்த குழாய்களில் போதுமான இரத்தம் போய் சேர முடியாது. இதனால ஏற்படக்கூடிய மார்பு வலியத்தை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ஆன்ஜினா பெக்டோரிஸ் அல்லது தீவிர மார்பு வலின்னு சொல்லுவோம். இது எந்த நேரத்தில் வேணாலும் ஏற்படலாம். Cardiopulmonary resuscitation of the CPR. Life-saving measures adapted to a person whose heart ceases to function due to drowning or electrical shock or coronary artery disease. Here, the mouth-to-mouth resuscitation or by making artificial respiration through the mouth and giving pressure on the thoracic region above the chest, the heart may be initiated to work continuously. As blood supply to the brain is affected between 4 to 6 minutes, irreversible damages may occur in the nervous tissue. To avoid that, the life-saving measures are adapted. That's what we call it as CPR, cardiopulmonary resuscitation. So, the
இதய இயக்க மீளமூட்டல். நீரில் மூழ்கினவங்களுக்கோ அல்லது மின்சார ஷாக்கினால் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கோ இதய இரத்த குழல் நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கோ மார்பு பகுதியில் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தி வாய் மீது வாய் வைத்து செயற்கை சுவாசம் மேற்கொள்ள செய்து அந்த நபரின் இதயம் தொடர்ச்சியாக துடிக்க செய்யக்கூடிய நிகழ்வே இதய இயக்க மீளமூட்டல் என்று சொல்லுவோம். ஏனெனில் மூளைக்கு 4 முதல் 6 மணி நேரம் போதுமான இரத்தம் போய் சேரவில்லை எனில் மூளை திசு நசிவுற ஆரம்பித்துவிடும். அதை தவிர்ப்பதே இந்த சிபிஆர் என்று சொல்லக்கூடிய இதய இயக்க மீளமூட்டலினுடைய நோக்கமாகும். Dear students, please after watching this, go through your textbook. I hope you can easily understand. Once again, I think the government is initiating steps to reopen classes for the 11th standard also. In that case, rest we will see in the class. அப்போ மாணவர்களே இதை பார்த்துட்டு உங்கள் புத்தகத்தை பார்த்து ஒரு வாசி பாருங்கள். உங்களால் அது புரிஞ்சிட முடியும்னு நினைக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லை, அரசும் 11ஆம் வகுப்பை திறப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்கின்றது. அந்த சூழலில் நம்ம இதனுடைய தொடர்ச்சி என்ன செய்யலாம், வகுப்பில் நாம் பார்த்து கொள்ளலாம்.